Hello, everybody. This lesson is taken from Reading from the Fringes, A03, Module 4, and the module is on human rights. The lesson is titled History Lesson by Jeanette Armstrong. Jeanette Armstrong is a Canadian author, educator, artist, and an activist. Jeanette Armstrong was born in 1948. She grew up in an Indian reserve in the British Columbia region called the Okanagan Valley. Jeanette Armstrong discovered her talent for writing at an age of 15 when she wrote a poem about John F. Kennedy, and this was published in the local newspaper. The history lesson, is told from a perspective of a third-person objective point of view. This lesson, the history lesson, is basically a retelling of Columbus's discovery of America from the perspective of Native Americans. The poem portrays the arrival of Columbus and his men as an invasion and as an encroachment on native lands. It mocks the idea of Europeans bringing civilization to America and claiming that they had discovered the land. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ പറയുന്നത് അവർ ഇവിടെ വന്നു, എന്നിട്ട് അവർ ലാൻഡ് ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷനും എല്ലാം യൂറോപ്യൻസും ഇവിടെ കൊളംബസ് വന്നിട്ട് ദേ ആക്ച്വലി ഗ്ലോറിഫൈഡ് ദിസ്. ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു Jeanette Armstrong, this is not correct. So the irony of colonization, Armstrong tells the story, Jeanette Armstrong tells the story of colonization from the perspective of the Native Americans. അപ്പോൾ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് അവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ലെസൺ വായിക്കാവുന്നത്. അവിടെ ഷീ വിവിഡ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹൗ the European settlers led by Christopher Columbus pillaged, ransacked, destroyed, and otherwise desecrated Native American land life and livelihood. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല, പകരം ഇവരെ ഡെസിക്രേറ്റ് ചെയ്തു, റാൻസാക്ക് ചെയ്തു, അവരെ വില്ലേജസ് ലൂട്ട് ചെയ്തു, അവരുടെ ആനിമൽസിനെ കൊന്നു, എല്ലാം ഒറ്റ അംബ്രേല ടേം കോളനൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ കോളനൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ടേമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ജീനറ്റ് ആംസ്ട്രോങ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആക്ച്വലി സേവിങ് ദം, the whites came here to destroy the Native Americans. Though European settlers murdered Native Americans, they mocked their cultures, they raped women, they suppressed their freedom. They branded this takeover as colonization. അപ്പോൾ അവർ ഇത്ര ക്രൂരത ചെയ്തെങ്കിലും അവർ പറയുന്നത് ഇത് കോളനൈസേഷൻ ആണ്. കോളനൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ആണ് ഈ ലെസണിൽ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ആംസ്ട്രോങ്ങിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ this was not for the good, it was only for pillaging and plundering and destroying property. അവരുടെ ലാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് കൊണ്ടുപോയി ആണ് ജീനറ്റ് ആംസ്ട്രോങ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഗിഫ്റ്റ്സ്, സമ്മാനങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്താ കൊണ്ടുവന്നത്? അവർ ഈ ഗിഫ്റ്റ്സാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. സ്മോൾ പോക്സും മരണവും പിന്നെ ഹാർട്ട് ടേക്ക്, ഫാമിലീസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിരിച്ചിടുക, all these things, these cruel things they did. And this is what the other people say, that they actually came here to give education and they gave, but effectively they have not done that. അവർ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ക്രൈമാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The history lesson subverts the written history on how the white people brought about civilization to the America. നേരെ തിരിച്ച ഈ ലെസണിൽ ജീനറ്റ് ആംസ്ട്രോങ് പറയുന്നത്. The poem repudiates the history lessons by giving prominence to the antagonistic repercussions of the takeover of the Americas by the whites. First, the whites devastated wildlife through haphazard bombardment, which cannot be written off as a practice of civilization, as it would be satirical. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവരെന്തായിരുന്നു? ഇവിടുത്തെ സകല ബഫലോസും വൈൽഡ് ബൈസൺസിനെ ഒക്കെ കൊന്നു, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് and then effectively they destroyed all wildlife. ഇത് കോളനൈസേഷൻ അല്ല.
This is basically somehow to decimate അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ് പൂജ്യമാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഫർദർമോർ പിന്നെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവർ ഗിഫ്റ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നു. അത് ഒന്ന് സ്മോൾ പോക്സാ, പിന്നെ സീഗ്രാംസ്, പിന്നെ റൈസ് ക്രിസ്പീസ്, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, ഫോറസ്റ്റിനെ മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിന് പകരം കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. They devastated the native Indians. Furthermore, the whites took part in activities that turned out to burying breathing forests. അപ്പോൾ പച്ച ഫോറസ്റ്റിനൊക്കെ കൊന്നു, സിസ്റ്റമാറ്റിക് കൊന്നു. എന്നിട്ട് they started building concrete and steel buildings. ഈ പോയമില്, the history lesson എന്നുള്ള പോയമില്, there are some poetic literary elements that we could do. One is the point of view. This point of view is actually told from a third person objective point of view. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ജാൻറസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക് ആൻഡ് മെഡിറ്റേറ്റീവ് പോയം. ഇതിൻ്റെ the tone used in this poem is basically a violent one. പിന്നെ ഇതിൽ മെറ്റോണമിയും സിനഗ്ഡക്കി ഉണ്ട്. അതിൽ one is the red coated knights, and this is actually has reference to Christopher Columbus encountering the new land. In the same way, you know that Napoleon had actually gone to destroy lands and also conquer them. And the idea that they were noble and kind-hearted, while Columbus and his men were savages. അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിലാണ് ഈ ലെസണിൽ ജീനറ്റ് ആംസ്ട്രോങ് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസിനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻജോയ് ദി ലെസൺ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ you can find the link to the next video, and in that video you will see the reading of this particular lesson so that you will be able to understand completely. Thank you very much. ഈ YouTube video, ഈ YouTube channel, please subscribe so that more and more inputs like this will keep. Thank you very much.